Hello guys, welcome to Cebu, and Cebu on a cloudy day. Pero hello guys, how are you guys? I don't know. I know this is probably gonna be posted nagali on May nagani. What kay bao? But we're lang. Just check you up. Na kumusta na? Sa may plano ron. This is not gonna be about nakainom pa mong tubig ron panahon na. Lamig yung tubig ba yun, no? So manang we always think ba kaning atong crisis sa tubig, pero laban na lang. But right now we're gonna talk about kaning Cebu. Oh, diba? Cebu. A year from now, we're gonna have an elections. Not only Cebu, for the whole Philippines. We'll have a national elections, midterm elections, while the president is not on the ballot. Yeah, diba? But practically everyone will be on the ballot, like the mayors, the governors, congressman, senators even. So my question is, are you happy really with a year before the new elections? Are you happy with the current administration sa inyong mga lugar, diba? From the senators down to congressman, down to the mayors and konsinghal. Are you happy ba? Diba? Let's assess, diba? Musta? It's time to start assessing. So we're in a crisis especially now. And kumusta naman ang response sa inyong gobyerno when it comes to, let's say, the water crisis? Diba? The La Nina, El Nino. Do they have a proper response? Are they doing enough for you? For you, I need a lot of individual with the experiences. So for you, diba? So it's time to think about, think over. Sometimes more about tagmukalit at we're not prepared to who to vote, and then lang. Pero ako nag-question, i-assess na daan na lipay pa mo sa mga naglingkod. Diba? Ora na, nalipay pa mo sa dagan sa inyong gobyerno. Are you happy? If you're happy, of course, that's why you remember those people who are sitting down. If you're happy, diba? On the same end, if you're not happy, if you're unhappy, or you're sweating right now, walang tubig, iuhaw ka, gigutom ka, always remember na diba na, kinsa may nagdumala karon, hold them accountable, diba? Kumara kung kuan lagi na happy ba mo, so you have to know. Kaya ang uban, we're just gonna vote during election time, and that's the time they're gonna cram. So, it's a good time to reflect a year from the next election. Simple lang question. Are you happy with the current administration? Sa inyong local government, sa national government, sa senators especially, are you happy with their laws, the laws that they created, the activities that they join? Anything, the donations, tapos yung mga projects doon sa inyo, you have to assess na kung ba mabuto rin ito bisag kinsa, or sometimes isilig lang na ito bisag kinsa, is pasok na ito ba na, especially ng incumbent sana, may nabuhat ng incumbent para nimo, hindi mo lang gidasok-dasok ang tubag, o makuhaan ra ka. I don't know, because you to think happy ka, o lagi, pero kung happy ka, yeah, good. Vote for the incumbents sa tanan, no, di ba? Naman, una senators na sugod, di ba? O daghan yung magpa-elect na senators, dagan sa mudagan, o sa na. Kung ka nalipay, would the replacement, do you think the replacement will be competent enough? Una-una sa dato. Kaya sa lagi, talipay, pero kung kailis lang, ang the line na it could be worse. So mo nang
kita, una-una itong tarong nga itong sitwasyon. Una-una itong tarong nga niya itong mga politiko kung nabigyan sila gibuhat para sa atua. Kung wala lang, puro naggut-gubot, puro samok-samok, wag. Atong matay na kuan, mamatay na pala nila. Then, kung may nalaguhaan lang, di ba? Ay na lang. O ginakong i-advise, di ba? Dapat ilisan lang, dapat mailisan, di ba? Agi. Firme naman mo kita diha na daan. So, kanina sa ta. Pero wala, para mo taas sa kamay at biyahe. But yeah, paano akong ikuan ba na? Hindi na cloudy sky. Pero, yes, you have to assess now as early as now. How are they doing? Diba? How you're gonna vote for the next leaders? Even if love ni mo ning mga lidera o si parenti na ni mong leaders inyong lungsod, it's time to assess, di ba? If they're doing a proper job, a good job. Especially karong El Nino, nag-andam ba sila? Di ba? Away lang ba sila? Or are they there? Are they managing it? O na ba? Kumusta man yung mayor? Absentee ba? Diba na may uban nga na mga yung congressman nabay gibuhat, nabay project. Wala ba na feel ba din yung ilang presence? Diba? So mga ko ano na to na inyo una-unaon this early. And mga lang, it's too early to talk about it. You need to have mental notes. Kaya kanang panahon na kung mag-cram ta, let's say sa Mayo na ka maghuna-huna, propaganda na yung mga paminaw, malipay na ka, ingnon lang kagunsa, sa aran ka, sa aran kag 20 pesos na bugas for example, tuo ka, and then karon mag-ingon mo magbahay-mahay mo. So dili mo para ninyo ko ninyo ba? Huna-huna agtarong. A year before pa lang, nalanana mo kabaw na mo kung mo malipay sa administrasyon, pues imong ilisan. Ano pag-eleksyon kanto manghihapon imong ipang boto. Ano yung question ako usahay ba? Katawa ta, di ba? Na waka malipay. Let's say, waka nalipay sa pamulaka diha, na kay grievance. Di nila matubag, di nila tagaag pag-atiman, di nila sulbaron nga pag abot sa eleksyon, sunod na eleksyon balik, imor mong gigibotok balik. So toinks. So that's why now is a good time to assess, starting to assess the administration, in your local government, di ba? Unsay performance imong congressman, kung nabalay balaod kani mga senador, unsay lang performance, sige ba nag-absent dito, nabalay gisulti, nabalay panukala, nagibuhat na tarong, ang iyang voting record sa mga panukala, o itong mga panukalang wa ka nalipay, di ba? Are they doing your jobs? Because next year, mga nasa taan, karon samtang karon sa iyo daghan sa kay pagpagawa sa ilang intensyon na mudagan, dagano evaluate sa mga tawhanan na sakto ba na maiilis sa inyong sa mga naglingkod, diba? So ako I keep my votes close to my chest, pero maunang wala na even as early as now have to assess. That's why we are gonna assess na sila pa maghihapon itong palingkuron. Nanta magkatawa na naman ta pirmi unsa man na mauna atong kuanon ba, mauba na ang dapat atong sulbat sa itong mga problema, di ba? Diba? Laruhon lang na ito daan, di ba? I won't analyze na daan, I won't spoon feed you. Your experience might be different from my experience. Yeah.
Sugod-sugod lang tag timbang-timbang ba and assess. Thank you so much for watching. Bye. Mabitaw. Think wisely na ha. Think about it. Analyze early. Get to know these people. Para pag Mayo 2025, kita magsigiguan, cram or minaw lang tas propaganda. Di ba? Bye.